Here is homework 9, question 9. The question is that x1, x2, xi is a sequence of independent random variables, and yn is the sum of x1, x2 until xn. Now, we need to prove or disprove that yn is a Markov chain. To prove a series of independent random variables is a Markov chain, we need to prove that the probability that yn plus 1 equals yn plus 1 is only when yn equals yn. This value equals the probability that yn plus 1 equals 1 plus yn plus 1 when uppercase yn equals lowercase yn, uppercase yn minus 1 equals lowercase yn minus 1 until uppercase y1 equals lowercase y1. This equation shows us how to prove this. First, we separate xn plus 1 and yn. Then we get the relation between xn plus 1 and the yn plus 1 minus yn. And then we get rid of the y1, y2 until yn minus 1 part. This is the most important step of this proof. And at last, we get the conclusion that the probability that uppercase yn plus 1 equals lowercase yn plus 1 when uppercase yn equals lowercase yn, which means that y1, y2 until yn minus 1 part is not important in this equation. Thus, we can conclude that yn is a Markov chain.